tinocherechedza, tinotaura, tinoteerera, tinodzidza pamwe, kuvaka upenyu, one man at a time. Darere machinda, this is the call. Varume vachisimuka, vachidzidza kusimudzana, chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa, a platform yemoyo nemusororo. Darere machinda, this is the call. Varume vachisimuka, vachidzidza kusimudzana, chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa, a platform yemoyo nemusororo. Taura Husacha, join the conversation. This is Darere Machinda. Iko zvino tine zvakawanda zvinotinetsa mudzimba mokurarama kumabasa, kutodzingwa kubasa nekuda kwokuti hauzive. Chakakosha muupenyu kusaziva kuti hauzive, because unobatsirika. Ukaziva kuti hauzive, unotsvagawo kune vakaziva kuziva kwavo. Zvakakosha izvo. Iko zvino tinochedza Advocate Marara, gweta redu legally. Thank you. Thank you. Siyabonga. Maswera say. All right. So I just want to thank everyone for coming through. I think that was Umbere Mogo once again. So what I want to do, I'm just going to hold in 2 minutes, then I talk the law. Is that okay? Is that okay? All right. I also had a violence. That's good to know. So one of the things that I want to encourage all of us as men is let's learn to prioritize ourselves. Am I coming out clearly? When I know Murume, unfortunately, society doesn't prioritize a man. Magambone wrote Murume, you're only respected based on your capacity to provide. Ugataza auto provide or auto to a TikTok video. Hey, no, I don't need a man, you know those things. Hey, chi. But platforms like this, they allow us to be able to come together and to reflect. And society is very cruel to men. Because Murume wakatoshata mahwana wakatotanga vakadzi vari nani vanisa makeup anoza. Vanisa makeup mazwana kuisa mafuta kumashuroko. Next thing they do all sorts of things. Kana uri murume hope yako utongoita mari. So what I want to encourage us as men, let's put ourselves first. Unfortunately, no one tells us this, but we live in a society that doesn't really think about a man. Go out there, there's a Minister of Women's Affairs. Akona Minister of Boys Affairs. No Minister of Men's Affairs. Before the Constitution was amended to deal with the death penalty, only a man could be executed. Now you're seeing these things. And also one thing about society, unfortunately, which reads our boss. Over Father's Day, what was send a message one or not to be a zwanga to kangano. Usually look at receive my socks nas, but one socks are nas. It's even a miracle. But no one thinks about a man. So I want to thank every man today for just coming through and to also be able to put ourselves first. All right, so I want to talk a bit about legal affairs, some of the issues that affect us as men, but I want to encourage Murume Wese that you need to put your affairs in order. Am I speaking to someone? We need to put our affairs in order. Number one, the fact that we're going to die is not a prophecy, it's a fact. In fact, society is so ready for a man to die, such that the first time you actually receive my flowers is on their coffin. First time they don't have flowers or coffin. Unfortunately, that's society. So, prof. Prof all right, so I want to encourage every man around us. We need to sort out our affairs. Number one, you need to at least have a document called a will. Tell your neighbor a will. All right. They vote funeral cover, but I don't know a will. Mambo is not so. I'm a police, but that's not your will. Unfortunately, if you drop dead now without a will, this is what's going to happen. Majority of the times, your property is going to end up going into the hands of the people that you don't want to talk to.
So let's make it very practical. Iwe washanda iwewe. Watenga zvinhu zvako waita zvaunoita. In terms of the law, if you're married, when you die, your wife becomes what is called a surviving spouse. And mamunzwa terminology here. Now, I want to show you why will writing is very important for wealth preservation. Ukafa iwewe without a will, your wife becomes a surviving spouse and nothing wrong with that. And your wife gets to inherit everything together with your kids, which is actually okay. But are you aware that in terms of the law, mukadzi wako akarwa neloneliness, she can actually move on? Hello? And they will move on. So this is what happens. Let's say your wife has moved on, she gets married, she doesn't write a will, she dies. Guess who becomes the surviving spouse? The next dude. I get what I'm saying. So imba yako iwewe, yawakashanda iwewe. Ukafa iwewe without a will that speaks to how should that property be treated. It means it's available for distribution. The surviving spouse takes it. And when the surviving spouse gets to be married to someone else, surviving spouse akafa. Your wife afa. It means the next guy literally becomes the surviving spouse. So, Mutaundi, one of the easiest ways to make money is actually marriage. I'm going to wrong. So you know, one of the things, if you want to make money, sure, marry into the correct families. This is not wrong. It's not my will. Wongo behave also during lifetime emun. So I want you to notice what happens. With the majority of the times, because we don't plan our estates correctly, that's when you hear the property has been lost to people who were not originally part of that story. But when you decide to write a will, one of the things about the power of a will, you can literally determine what should actually happen to properties. When I die, so and so is going to get my property. And these are the conditions. Number one, if you decide to remarry, the property shall not form part and parcel of your joint estate. And so, it's not going to be deemed to be matrimonial property. Alternatively, when I die, I'm going to actually have the property donated to a trust, which trust is going to have the following conditions. So when you're organized, you know, the next generation doesn't have to agonize. So as long as when some property of value, we need to be proactive. And I'm not saying this so that we can get business. You can actually go online and draft your own will wega. But one of the things you find with Oromo were very adventurous. And again, 4 families. And Mazono is polygamist. And now you know, Rimo. And Sunday on Jonas. So already Jonas we moon. But I also know that sit down and sort your affairs. So sit down with yourself. Number one, if you don't have a functional will, a live will, you need to have a will in place. And so but you need to have a will in place. Number 2, the next document that I want you to have is a trust. Let's normalize setting up a family trust, so that every time you're buying properties, you're actually putting them in a more organized setup in terms of how your properties are supposed to be managed. Majority of the times, if you're actually going to marry into families that are organized, not going to trust again. Could pretty much in Bamrugar, I know anything So one of the things, as you grow, as you develop your wealth, as you develop your estate as a man, please make it a point that you structure your affairs as a man through a will, through a trust, and that's estate management. Majority of the times, one of the things that I find, the biggest winners, my lawyers, because everything's really chaotic. And majority of the times, your family has to fight Nevanu who want a stake in your estate. And gentlemen,
majority of the people you call hama dzenyu dzingori hama dzako because you are alive. Hello? Vanhu vakawanda vari kukunyara iwewe because uri mupenyu iwewe. Hello? Vanhu vakawanda vari kukunyara iwewe because uri chii? Uri mupenyu. But imi, how many of you unoziva kuti mwana wamai wako anotonetsa ari greedy and ari greedy uripo iwewe kuzoti usisipo? Hello? Hangotaura chokwadi kuti unotoziva mwana wamai wako kuti iwe ukadonha iwo nhingi anonetsa, nhingi anonetsa, nhingi anotonga-tonga. Imagine achitonga iwewe uripo kuzoti usisipo. Let me tell you one thing. The true colors dzehama dzedu dzimwe dzacho dzichatanga kuzomanifesta usisipo. Unfortunately, your family has to deal nevanhu vane ma-deep rooted issues usipo, which is why it's very, very important for you to sit down and put your affairs in order. Do you know a number of things we take for granted, you have no right to take for granted. At one point in time, we heard about this family yakazoenda court to determine kuti munhu anovigwa sei. You take it for granted kuti no akangofa anovigwa. Aiwa, kune dzimwe nzvimbo dzinotonedza anovigwa kupi? Number one. Right now, you know what's happening in Zambia uko. Kuti mumwe mukuru ari mufiriji nanhasi. Sure, mumwe mukuru arikugara mufiriji for more than a year. Achizi taviga kunoko, taviga uko, taviga uko, taviga uko. And I know some people who have been buried in countries that they will never have wanted, simply because they never wrote my wills. So I'm encouraging every man to do the responsible thing. Number one, let's put our affairs in order. Number two, I don't know whatever point. Varume, we are fertile. Muzandujara. Kana uri fertile, une vana everywhere. Please sort your affairs. Even do you know kuti kune vana vanozotanga kufighta paternity baba vafa? Baba uri kuita kunge bachelor mtaundi. Hello? Amuzive here zvokudhara unzi bhokisi rada kudzikiswa unzi mbomirai. Kune imwe mhuri yadi yasvika. Hanzi bhokisi rada kuafana mazuva ano. Hanzi mazuva ano vanobatwa memanje. Hanzi akudhara madhara aya. Maizodiscover kuti ane mhuri yadi afa. So what I want to say, number one, if you've got more than one wife, alternatively you've been more than one marriage, alternatively you've got more than one child, alternatively you've got more children with different setups, the more reason why you need to put your affairs. Makamboona kuti unoroerwa imba ine 2 rooms. Vanonzi vakunetsera imba ine 2 rooms. 2 rooms vanaonetsana. Havachataudzani. Why? Because one man was not able to put their affairs in order. So I want to encourage all of us, sit down with ourselves and do this process. By the way, when you write your will, so even when I need trust, write a will. That's what I always tell people. Write a will. Ukapedza kunyora will yako, unoendesa kwa master for $25 only. Yopiwa reference. You're done, $25. I can tell you for a fact, kuti ukasiyana nazvo, family yako by the time you're aware for consultation, the consultation is going to be more than $25. So let's organize our affairs. So that's it on the estate plan, and that's it on will writing and trust. But the next thing that we need to address is the Marriages Act. I think on our one I've been hearing about the Marriages Act and so forth and so forth. So number one, New Marriages Act, you know the New Marriages Act, yakauya some years ago. What it did, yakati consolidate everything to do ne muchato ne marriages, and it put it in one place. So now we've got 3 types of marriages. 3 types of marriage. The first marriage, inonzi civil marriage. Who's the neighbor about civil marriage? Hey, churungu guys. Now I'm low class nas. So a civil marriage, inonzi iri monogamous. Inonzi richi? Monogamous means one husband, one wife. So if you're in a civil marriage, it means you can't have more than one wife. Are we getting this point? So aruma wakawanda, anoda iyo yakanzi monogamous, yamuchi yokuchechi.
but still anoda benefit yekuti vakadzi vakawanda. Am I speaking to someone? So ndikuti kana uchida vakadzi vakawanda, it's not wrong legally. Hello? Chiri wrong kuchoose marriage inokuudza kuti ita mukadzi chi 1. Saka unofanira kuchoose inokutendedza kuti vakadzi vangani? Hobo, which is the customary marriage. So dambudziko nevanhu vakawanda ndeyekuti anoda the benefits of polygamy, but haasi kuda kuenda kuchechi kuti aiwa handisida kuchata one husband one chi wife. Anotya chikanhu waMwari. So anoda wechi, anoti todaira monogamy, but masimo haasi. So ndiri kuti varume, kana uchidaita vakadzi vakawanda zvinobvumidzwa pachi pamutemo, but zvimashuwa polygamy ndevanhu vane mari. Naye unoita small house nepay 300 unopenga here. Asikati kuzvitaura izvo. Dzimwe pressure varume dzatiri kuzvisa mutaundi umu dziri unnecessary. Iwe utambira 250 unzi une small house. Unoidii? Alright, ngatidzoke. Alright, so number 1 we said there's a civil marriage. And number 2 we said there's what? A customary marriage. So a customary marriage allows you to have more than one. So ndikuti vana baba vanoda kutora more than one zviri official. Itai customary. Then the third one is called a qualified marriage. Pretty much a qualified marriage, and that's one of the introductions akaitwa nemutemo one, where they say some marriages are going to be solemnized in terms of some religious practices, but it's not recognized as either as a customary marriage, alternatively as a civil marriage. That's what happens. Then kozeta number 4, EIS marriage, inonzi unregistered customary law union. Runzo chinu yandora. Man registered customary law union ndo anonzi naona kawana macows came home. Are you getting me? Cows came home, is marriage. It's a union. I don't know why people love to use the word divorce. I'm going through a divorce. You are not going through a divorce. It's a termination. It's a dissolution. Pashona muri kuparadzana. So no, I'm finalizing my divorce. Aiwa divorce ndio nakachata kumana. Ndio nakarorana. Aiwa yenyu mango paradzana handizvoka. Yeah, it's why I'm not property ndikuti zvokuparadzana. Kana takasiyana. Anoza. Yeah, those things. So unregistered customary law unions is what many people have. But I want to encourage you, men, it's actually safer kutochata pane kusatochata. Trust me. Vanonzi unorowewa still unongorowewa chero usatochata futi. But legally zvine advantage atwa ndei kutova a marriage which is actually registered. So I actually encourage people kuti endai munochata. Kana usina mari yekuchata, kuna 4th kana uri muHarare unoenda pacourt nemapassport photos nechitupa chako vanokubatsira wochata $25. You don't even need 25,000 kuchata. It's $25. And one of the things we need to correct, gentlemen, muchato hauderive validity from the venue. Ameno nakanyepera nanzi the church wedding aiwa guys. Akuna chonzi church wedding. It's chapter 5.17 Marriages Act. So whether unoshandisa venue inodhura, pano lunch inodhura, alternatively unoenda kuoffice kwamufundisi, alternatively unoenda kucourt, chinongosiyana nehomwe dzako. But I don't respect any person ari kuplana kuchata nemari asina. In fact, ndosiyana usatokwana iyoyo. All right. Saka tadila needs, guys. Let me finish with what is called a civil partnership. That's one of the things that was introduced in the New Marriages Act. A civil partnership arises if, number 1, 2 people who are not of the same sex, opposite sex. 2 people varugara vese on what the law terms a genuine domestic basis. Varugara vese vasina kuroorana. Vanhu ivavo mutemo unoti vari in a civil partnership. So my civil partnership, there are in 2 ways. Number 1, kune vanhu varugara vese vasina kuroorana for a long time. Vamwe vanenge vachinzi either a small house, pozito vamwe vasto zvavanoita kuti no, I don't believe in marriage, I just want to have children. Anomabvunza vakadaro. Onzi no, this is my partner. Amusonombointroduce munhu aidaro here. Chinzi hi, this is Janet, she's my partner. Over this is Brian, this is my partner. Abona 5. Kana mbudze kana kumakawana hakuna. So aku anonzi civil partnerships iwawo. But one thing we need to correct, a civil partnership is not a marriage.
Amene munhu akanyeperwa nachinzi ma-small now can now inherit. That's not correct. The only way a civil partner can benefit from an estate is when you've done your estate plan. You've done a will, but otherwise, for purposes of the law, kana utori monogamy, that marriage yako one husband, one wife, any person who comes in cannot be recognized as a spouse because they cannot be married in a setup that does not allow more than one spouse. Are you getting this? So a civil partnership is marriage, and because it's marriage, a civil partner cannot be a surviving spouse. Are you getting this clarification? So no smalls can inherit. But the only person who can inherit from that setup is the child. So in terms of the law, whether whether every child is the same. So one of the things that we need to open up about, they are still your child. I mean, I was no basa. As no basa. Right now, because in terms of the law, I'm going to force why you start a certificate. And those massive partnerships, the law looks at quite a number of things. Number one, the duration of the relationship. Panam na nye pero just go down na 3 months. Matua mautunz mune something. No, that's not true. So they look at the duration of the relationship, the partnership. No, madonza nguai before a person can be called a civil partner. And the concept of a civil partner comes into existence for purposes of distributions of my property and dealing with my proprietary affairs arising from the setup. So they look at that. Number two, they look at whether or not a sexual relationship exists. But usually, small. Number one is sex. So it's easy to tick my box. Number three, they also look at the degree of financial interdependence, how financially. But majority of the times, when I'm out of smalls, I don't pay 300 to Then they also look at whether or not that's one of the things that they actually look. Then quite a number of things because we're looking at the act. Then they also look at what they call the public aspects of the relationship. But I don't know but I don't makoti. Vamwe vacho vana makoti ava manje vatori nezvivindi manje anotengera mhiro dzese mapiritsi ebp zvoro anga atodiwa kune zvokutamba ikoko kumusha. But moziva kuti mafamily evarume awana vanofanira kutya Mwari. Murume anosvika pakuita small zvinozikanwa kumusha kana mukadzi akasambozvisa kana ka1 kunzi maizviziva here svonzi So massive partnerships. But one of the things that I want you to realize in terms of the law, kana ma dissolve a civil partnership. The provisions, the Matrimonial Causes Act, zinoshanda kuna vanhu vari kudivorce ndo zinoshanda. Meaning, the law that governs things to do with property is also going to kick in. So munofanira kuzongwarira chinhu ichi kana mazoita madissolution. Varume vakawanda unotora mota yemukadzi iwewe waunonyepa kuti ari kuendesa kuservice iwo unoendesa kugirlfriend womutumira mukomana webhosvo nemota yemukadzi wako. Pamutemo, registration book is not a proof of ownership. Anoza possession no proof of ownership. Hanzi ende book azvinabasa book rabasa book haisi proof of ownership. So ndopanozunza munhu akuclaima kuti hanzi uyu akanditengera mota akanditi ndeyani ndeyako nditori nayo. So one of the things anofanira kuzongwarira patuita zvipandezvi is so that you don't affect your house, your wife. Because in terms of the law, it's very possible for your wife to actually be disadvantaged. Because the law says spouse yako kana zvazodhakwa ndiye anofanira kuzoprova to the satisfaction of the court kuti property iri kutaurwa ndiani ndeyake. So ndiri kutaura rume zip ukagona wahwina hondo yezipi semurume wahwina hondo dzakadi dzakawanda. Guys, we interact more with questions. Thank you. Thank you very much, Advocate Marara. Those are my questions akawanda. But yezipi inonetsa. Unozvipira kuti ndoda kutsiga. Unozongopepuka wakuivhara zipo watopedza. But tinonamatira kuti tikunde chivi chezipo ichi. Chinotiparira stereki. Thank you very much. Ndoziva kuti mibvunzo iripo but nekuda kwenguva kwedu tichabvunza tapedza. Iko zvino tina chiremba a medical doctor within us vanonzi Dr.
Ruwende. Dr. Ruwende. A round of applause for Dr. Ruwende vachiva kumberi vachitipa zvavatigadzirira muzuva ranhasi. Thank you chiremba. Notenda zvikuru mukoma Patisani. Ndaona mukoma Arthur meno zvangu chibaya zvokuti unocheka kuti 20 minutes dzakwana nditi. Ndakuto start panapa. Makadiko madzishe. Ndinotenda zvikuru wana mukoma wangu wana baba vari pano. Handisi kuda kutaura panapa kwenguva yakareba. Because ndinoziva kuti sezuva renyu kudai so izvi mune musingadi kuti tinge tichipedza nguva yenyu sesu ana machiremba takafanana naElder Machando kuti dzimwe nyaya dzedu hadzinyatsokunakidzai. For example, ndikakuudzai kuti siyai doro inyaya kuti hatiwirirana handitika. Saka you're not going to be here for long handiti. So, quick. Ndakangotaura nyaya tichitangira pamunhu aroora kunosvika pane mudhara mukuru ari pano handitika. So, iwo uchatsvaga pako paunopinda nokuti dzimwe nguva ndichaavhoidha mamwe mazwi akafanana nekuti kana waito chibhebhi chako chaungosanganawo nacho unoita sei handitika. Asi susu I'm going to iwo unongozvipika uchinoti I think chiremba wakanota zvakati but ndifunga ndatsikira mugadheni mangu. So kana iwewe masangana nemusikana wako kana kuti munhu wauda kuroorana naye, the first thing obviously that you encourage is unofana kutestwa handitika. Unofana kutestwa. Izvi ni zvane nguva zvichitaurwa izvi. Testwai. Tiri kutaura zvipi? Obviously you are talking about HIV. Because mukore uno hausisiri mukore wekubatira HIV. Taane information, taane technology, zvese handitika. So what we are saying is watesta nemunhu wako iwewe. Woona kuti iwewe uri HIV positive, then enda pamedication. Waenda pamedication, now we have the best medication in Zimbabwe. Yekuti ukaenda paHIV medication within a month unenge wane inonzi undetectable viral load. What does it mean? It means kuti mishina ikacheka inoshaya HIV muropa mako. Tikureva mishina yemakore afura mazuva ano because of advancement of technology yakuona zvayo, but what we still use the idea yekuti kana une number less than 200 or less than, depends nemama source, but vamwe vanoti less than 100 copies per mil, 200 to HIV tiri pamil yega yeropa, it means kuti une undetectable viral load. So the good thing about undetectable viral load ndezvekuti ukarara nemunhu usina protection, munhu iye haabatiri HIV. But the second thing, you live a normal health life. The third thing is but haishandi edukatiri because hatisi madzimai pano handitika. Ndangoona mudzimai one shirt I think never ari kutibikira. But if they are to benefit, it means they can have children who are HIV negative handitika. So this is somebody who is HIV positive. Ukonewo kuti uri negative, umwe wako ari negative, then bora mberi. Apa ndinotaura rangu nyaya yeSTI because zveshuwa maSTI ngatitestwe pagore pega pega. Iwewo munhu anotestwa HIV, don't ask, STIs. Usandibvunze kuti why handitika. We all know streets that we have walked barefooted ndizvoka. Saka tiri kuti isisu ipapa ndichiri kutaura zvemunhu ada kuroorana nemunhu wake handitika. Ndatini pandiri kutaura pa iwewo unenge wakureletawo kuti munhu uyu chiremba ari kutaura munhu ari kumba here kana kuti dzimwe nguva munhu asiri kumba pada ari kuGlenview kana kupi handitika. So ukaona kuti mese muri HIV negative then bora mberi. Ukaona kuti positive kana kuti maybe the other person then encourage to take HIV medication. Apa ndotaura nyaya iyi obviously I'm talking about kuti makore ekuva in denial akapfuura because taanayo medication inoshanda zvakanaka. As soon as you are tested HIV positive, be on medication. And haasisiri makore arume aya ekuti unomirira kuti unzi shamwari I think dai wambonotestwa. Aiwaka iwe unoziya nzira dzawakafamba usina magambhusu handitika. Kana uchizivawo kuti inini pane dzimwe nzira dzandakafamba ndisina bhusu dzandakapfeka, enda unotestwa. Kana watestwa kana uri negative ndizvozvo, when a positive, be on medication, you live a normal health life like I've said handitika. But zvinodaro kuti mafamba ngatiti mazororana mese mamuri negative. But before I go there, when you wear your boots like mine, so mazibhutsu angu aya handitika, dzimweni dzenguva paunofamba murodhi unogona kubayiwa nechimunzwa, so bhutsu yobva yatsemuka. Zvinoitika kamukoma ndizvo zvinoitika. Kuti uri kufamba iwewe handitika unowana chinokugumbura dzimwe nguva. Pamwe inenge iri nyaya yekuti rodhi yauri kufamba haina kutsetseka zvakanaka-naka,
haina oiri yakakwana. Nditika kana zvadaro saizvozvo unoona kuti bhutsu dzikurumidze dzadini dzasemuka. Nditika zvadaro kana dzasemuka iwe haikona kuita worried. Do not worry. Like I said, now is the best time yekuti hatichatenderi kuti anyone aite HIV. In that case ndopaona kuna chiremba. Chiremba, zveshuwa makati ndipfeke shangu ndichifamba mumastreets of Harare which I should never trust. Ndakanga ndapfeka bhutsu dzangu zvakanaka asi dzakazosemuka. Isu tine medication yatina yatinokupai which is very effective to prevent HIV. Ndizvoka toenda pamberi ndepekuti chii marona zviya maybe mamuri mese mamuri negative and then wanu wenyu azombobuda kunze yaita gumbo kunze gumbo mukati odzoka ouya neHIV. Saka makurarama muri umwe ane HIV positive umwe ari negative. Zvinodaro is called discarded couple. Ndizvo but mazuva ano zvakugoneka kuraramika vanhu ava vakadaro vachitopisa rudo zvinhu zvitofamba. Uyu ari HIV positive achigara ari positive, ari negative achigara ari negative, muchita vana venyu vari HIV negative. Ndizvoka but one best way of it is kuti munhu ari HIV negative atore medication yake zvakanaka. Zvikadaro it means akwasotransmita HIV to the next person. Zvandambotaura tinoiti isusu U equals to U, undetectable equals to untransmissible. So if you have undetectable viral load, you cannot transmit to your partner. So that's the best way yekuti munhu akwasabatira HIV. But obviously the second one is the use of protection. But besides that, kune imwe mazuano imwe nzira yako yagara iriko zvayo, but it was in pills form where one would ari HIV negative aitora mapirisi ake 1 pills pazuva kuti asabatire HIV from the next person. In case haasi kutrasta umwe wako kuti anogona kunobuda futi akanoya futi neimwe HIV. Ndizvoka inonzi pre-exposure prophylaxis iyi. Anga ari mapirisi once a day. But mazuano kwane yako yekuti ijekiseni iri unongobayiwa. Jekiseni rako iri unoribayiwa kamwe chete every 2 months. Wanaka. Ndizvoka mazuano futi mazuva apfuura Zimbabwe yakalauncha yekuti unobayiwa once every 6 months. Ukabayiwa once every 6 months anditika you are safe. It's very effective to prevent you from getting HIV. Obvious kune vakangwarira vautozoti I'm no more talking about discordant couples because varume tiri varume kako tiri pano takawanda zvedu tiri kwedu tega. We all know kuti dzimwe nguva tinombonge pataurwa nyaya yemazipi. Handichataurai nyaya yemazipi ini asi ndiri kuti nini kana iwewo uchiziva iwewo kuti dzimwe nguva kune vamwewo vari kuti matrauza avo kavanotenga mazipi avo anongodonha ko haisi mhosva yakoka ko zvinosiyana. Ini rangu kwandakatengawo rangu zipi yangu yakasimba asi kweumwe zipi yake neiri lusi zvayo. Uyu munhu uyu ndiye andiri kuti can benefit from this injection. Ndizvoka zvakanaka zvakadaro izvi. Tabva ipapo tamboibata zvakanaka nyaya yatataura yeHIV. I'm talking about that because tikuti mukore uno hausisiri kubatira HIV. Mukore uno again kana une HIV wave kurarama a normal health life. Hausiri mukore wekuti unonzi ninga akafa neHIV. Tine medication yakanaka kudai so zvishitirwe hazviko izvozvo matauriro emazuva. Handitika pandabva ipapo dawana mhanya futi tiri musame line iyoyo. Varume ngatestwe ma-STI every year. Problem yema-STI ndeyekuti mamwe madzimai edu imwe ichinoita kuti varege kuibata pamiri is because of ma-untreated STIs. Tiri ipapo rimwe dambudziko rinesu varume kungochena henyu asi information hamuna, or you are adamant or you are ignorant. For example, munhu anouya, munhu wechidzimai anouya, isi tinokurudzira kuti kana paita one partner, inonzi one ndizvo ndochirungu chacho, pavanhu vairi one anonzi partner ndizvo hanzi couple partner. One partner kana akaita ma-STI symptoms, it means the other one likely also has the symptoms. So encourage kuti huyai muri vaviri. Handina kuti huyai nemudzimai wako, obvious for good reasons, because umwe anogona kuita ma-symptoms anogona kunge asiri mudzimai wako. Ndizvo saka huya nemunhu wako iwewe, but dambudziko riripo umwe murume anoti kwenyu ndoenda kupi ndisina ma-symptoms. Aiwa hazvishandi zvichidaro. Ndizvoka majority of people with STI don't have symptoms. Saka kana ukatonga kwakatina ma-symptoms iwe mhanya kuchipatara. Zvakanyanya kunaka ndezvekuti unouya tokutesta, but because mari inotinetsa kuAfrica tinongoti isusu kana one partner yako yauya ibva watestwawo. Asi tiri kuti isusu also ukaona munhu atumira message asiri mumba,
kuti ndaita ma-symptoms e-STI, wouya nemunhu wako uyu tomurapa. Obvious. Wakutoenda kune wauinaye mumba kuti shamwari, I don't know how you're going to convince her. Isu tiringoda mudzimai wako pano. Ndizvoka? Because tikasadaro, tikasauraya saiko iyi, uyu paachanorapwa, iwewo worapwa, mudzimai kumba akasarapwa, uri kunotorazve kune mudzimai, even if the wife doesn't have symptoms, wotorazve wodzoka futi, wodzokesa futi kuna uyu futi. Handitika, ini handisi kukurudzira the third person, ndizvoka? Nokuti handisi kuda kuti Elder Machando wazoti mufana uya akumwashuka kutaura zvivi. But obvious tiri vanhu takasiyana-siyana, I'm just addressing everyone. Handitika, iwe unotora zvako zvimwe zvisingakuapply kwauri unosiya zvako. So we are saying kuti saiko yako iyoyo yese, iwo ndo unoziva vanhu, indotaura vanhu vairi chete newe wechitatu. But dzimwe nguva we know kuti munongonenge makato mutori chitsama chaicho chakawanda. Uya nawo isati jaji munhu, ndizvoka? Hakuna chiremba anoti comrade makauya futi nezuro, nhasi mauyazve. Asi kuno umwe mushinda wandakazomboudzawo zvangu kuti comrade, honai katoke chi5 muri kuya namadam. It's only that you have a very good wife, she's understanding. Because madam avava kuti chiremba, inini ndiri kuti damutaura nemushinda wangu uyu kuti ngaachishandisawo protection. All right, I love my husband, but tauyazve kuno dai achishandisawo protection. But inini handipo pakujudge. We don't judge people, handitika? So you can come as many times as you can. In fact, to me, I'm actually happy when you come as many times as you can kuti chiremba ndipewo medication yekupreventa HIV. Because ndakapinda nepasingapindwa, handitika? I've passed through a red robot. I know we encourage each other at times when he has been kuti aiwa no hapana chakaipa. Robot red unogona kutokrosa. One day is one day that you have an accident when you be trying to pass through a red robot. Siyana inazvo zvekufura ma-red robot zvanditika. Nokuti umwe musi problem ndeyekuti ukafura pa-red robot, handiti wobondera, hazviafekti wewe chete. Kune vamwe vanhu vauchaafektawo. Nyaya yatatoibata kudhara, ngati manyene nyaya iyi yatakuenda nayo. The next ndeyekuti I'm going to talk about two twins, rather twins. They are twins. No, they're not called two twins, but it's a twin of diseases. This disease, diabetes and high blood pressure, so much more common these days than ever. These diseases used to be diseases of the old, but mazuano zvazvirwere zvekuti vari kuma-30s, vari kuma-40s, vari kuma-20s vari kubatwa nazvo zvirwere izvi. Obvious is because of the food that we are eating. Chatinoti chirungu. Yambotaura naElder nyaya yekuti hameno takazviona kupi kuti you have, the closer you are to a white person, the better you are as a human being, including the food that we are eating. Ma-fast foods aya, ma-junk food, ma-processed foods, ma-macaroni nemaspaghetti. Izvozvo ndo zvaita kuti tizove nezvirwere zvakafanana na-BP neshuga. But zvazvingouyi chete, kazhinji kacho zvinowanza kuuya. Tinozviziva sei kuti ukapinda tototi uyu anenge ane BP, anenge ane shuga. The first thing that we see is body yako. Tinoona chiko, tinoona body ya-businessman, ndizvoka? So kazhinji munoziva imi kwamunobva kumamisha kwenyu kuti aiwaka hauna mari kana usina dumba. Ndizvo here? You need to have a success curve. Handiti ndokuti unzi une mari, ndokuti unzi business. Obvious ipapa handisi kutaura varume vari pano, handitika? Kana une dumbu uri pano, ina handisi kutaura iwe, ndizvoka? Muda kuti ndisuwe na mwashiva mukoma wandisuwe. Ina handisi kutaura vari pano, handitika? But what I'm saying, ladies and gentlemen, tese taita dambudziko iri takawanda rekuda kwechikafu chatiri kudya nezvizvi and lack of exercising. Unomuka makuseni wobva wodya what do you call this, porridge, cereals. Yes, you get your cereal kuseni wobva time wobva wapiwa chikafu chako womanya wakutoenda kubasa. Wasvika kubasa pa break time unogirwa tea. Boss ngavapiwe tea full breakfast, whatever, full house, I don't know what you call it. Ine zvima sausage, ine zvima zvizvi zvese zvisina utano zvese. Wadaro palunch zvinozonzi mukuru wapei pizza, mukuru wapiwa pizza, mukuru wepabasa kwayo pakamba nawo. Then manheru kuma-4 wamanya wakwira mota waenda, wasvika kumba mai vanosvika unobika spaghetti, vanosvika ubika white rice. Zvese izvozvo
unhealthy foods. Ndipo anozopesira mukuru wekambani anozopesira aita dumbu zvonzi mukuru wekambani asvika. Tinomuona sei? We see him with a success cave, but hidden in this success cave is diabetes. Hidden in this success cave is high blood pressure, is cancers. So many cancers are being caused by what we are eating, and at the end of the day tozoita mabody atinoti obesity. Saka ngatiwezei kumeka sure kuti whatever loss of kgs that you can, whether it's 1 kg, 2 kgs, 5 kgs, it makes a difference in preventing these diseases. But obviously, because takaungana sevarume hatigone kuenda tisinotaura varume, the commonest cause of cancer deaths among men in Zimbabwe, which is prostate cancer. Wakomana is it's very unfortunate. Varume is very unfortunate kuti kazhinji patinouya kuchipatara tinouya when we are very ill, yet we know kuti makensa akawanda aya kana tikakurumidza taenda kuchipatara zvokurumidza zvabatwa, you can live long healthy lives. But the problem is we come late to the hospital. So prostate cancer, as long we are here as a man and you are above 40 years of age, manya mangwana chaiye, kuswera mangwana chaiye, unochekwe prostate cancer. The test yekuscreena prostate cancer is about $10 or $15 chete. Waakutoziya iwewe pagore pega pega kuti uri pakamira sei. So manya unochekwa prostate cancer. The earlier you discover zvinotora a long life. But besides cancer, obvious ndatara nyaya BP neshuga, zvirwere izvi ngatimanyei every year. Wakomana, once a year tungoti tushandisa $100. We all know as men where we use $100 at times even more kuzvinhu zvisingati benefit, zvimwe zvinhu zvokuti at the end of the day tinopesera takuzonyora mawili, handitika mawili ambotara nagweta, zipi ambotara nagweta, zvese izvo zviri kuuya nekushandisa more than $100. Asi upenyu hwako iwewe huruta kuti uzofe une 30, 40, 50 years usina kunyora wiri, hausi kuzvigadza. Ndezvipi? Ndezvekungomeka kuti every year watsvaga kuna chiremba waunoenda, chiremba nditewo general body check up, ndioneke zvinhu zvangu zvakamira sei, kana zvikakurumidza zvawanika zvinorapwa. BP, sugar yadataura. The commonest cause of stroke in Zimbabwe is high blood pressure. But the problem is majority of us in Zimbabwe who have high blood pressure, number one, they are not even aware that they have high blood pressure. But number two, those who are aware, they are not taking their medication very well. And that is why we have high rates of strokes, because vana havasi kumwa medication yawe BP zvakanaka. Asiwo futi sugar yatikwaza. 73% according kune vanotera manhamba, 73% yevanhu vane sugar muAfrica are not aware. Kungofamba muchizvida asi sugar mune muinayo asi hamuzviziye. Dambudziko nderei? Dambudziko nderekuti iwewe wakaomera $1 rekunochekwa sugar, $1 rekukwira kombi, one day uchienda kusina basa futi. Tiri kuti isusu varume ngatichekwei sugar, ngatichekwei BP once a year. Asi problem yeshuga ichakanyanya kuipira ndeyekuti haigumiri patiri chete, aiwa inononoka mubedroom mako iwewe. Handitika? 3 things that makes a man to come to the hospital. Number 1 is severe pain. Number 2, kana akuda kufa, handitika, on deathbed. But number 3 is kana comrade vanofanira kudini, vanofanira kusaluta, kana vasiri kusaluta panguva yavanofanira kusaluta, handitika. That what usually pushes a man to come to the hospital. Ndizvoka kana mubedroom usisiri baba, kana munhu achiti inini handina kufambira sadza pano, ndakafambira zvandakafambira, kana zvisisiri kuitika izvozvo, a man comes to the hospital. But one of the commonest causes of that is diabetes. Diabetes kills manhood. Once manhood is killed, hausisina confidence. Now the problem is, pazvinotanga kufa paya unotanga kutotya kutonoti usangana naamai, kana unotanga kutya, it gives you depression. Now the depression makes it worse. So obvious, ndakutoenda panyaya pamberi, depression inotikanganisa sevarume. Is very unfortunate kuti madzimai vanobatwa nedepression but they handle it better. Varume vanobatwa nedepression, unfortunately they will look for lethal means dzekuzviuraya. Madzimai kana achida kuzviuraya unongoriwo maybe wanotora chiko umwa 10 maparasite, but munhu wechirume kutongotora tambo unozvisungirira. They use lethal means. So you see kuti among my suicide cases in Zimbabwe, majority of them, more than 80%, varume, is because kana murume atofunga kuti ndaita depression, the next thing kutongozviuraya. But we are saying kuti
platforms as these ones, platforms as dare remashinda munoriziva meso imi, ndo mikana yekuti tikurukure varume, titaure, tidiscase. Gweta ambotaura nyaya yekuti madzimai, they have lots of platforms. Women's ministry, vanotori neministry. Havana ministry sete kagweta. Vanotori nemabhengi, women's bank. There are many things that has to do with women. But isusu sevarume, unongozvimirira, unozvionera. But what I want to say is, it's not true that a man doesn't cry. Kuti unzi murume chaiye, hunge usingachemi, aiwa. Kuti unzi murume chaiye, gweta ambotaura kazi, chinonzi murume is to work hard. Obviously, no one income akasiyana. But what we are saying is to work hard 1 or 2 mara. No, you need to have kuchema and look for a listening ear. So that we save our lives from depression, from kuzviuraya. And depression. So we said 2 things that may cause kuti bedroom fire. Number 1, depression. But number 2 also diabetes. But we said this, really, do not lose hope. Whether it's depression, whether it's diabetes, zvinhu zvinogadzirika. Mhanya kuna chiremba. Handichasiti nini simudzai ruoko. Wese ane comrade wasiri kusalula simudzai ruoko. Ndikadaro pano, zveshuwa tinonzwirana tsitsi. Ina handichadaro. Asi ndiri kungoti chete, mhanyai kumachiremba, vanokubatsirai. There is hope. You should not lose hope. There is help out there that you can get. Tazvinzwa here varume. Aiwa, handifunga kuti pane nyaya yandasiya. Because ndida kutarisa kuti time yangu yakamira sei. I was trying to be kuva munhu anobata time. Ndanga ndapa 17 minutes. So with these few words, ladies and gentlemen, ndichakusiyirai pano. In summary, what I want to say is, let's eat healthy. Let's exercise at least 30 minutes a day, at least 5 days a week. It really helps us. Let's lose weight. Ngatidye more traditional foods, more traditional sadza redu rezviyo. Haikona rechirungu iri rewhite. Rewhite harisi sadza redu, hachisi chikafu chedu isu. Chikafu chakauya nemaPortuguese. Isu taidya ratataura naElder Machando zvikanzi raakudiscoverwa. Just like when they say Victoria Falls was discovered by so and so, the same way they are now discovering our small grains. We should be proud of our day. So I'm saying, Tatisus health ways of eating, Tati exercising. Exercising doesn't only help in preventing diabetes and blood pressure, but also it helps you kuti uperform zvinhu kwazvo mu bedroom. Ndizvoka? But tabva ipapo tatara futi nyaya yekuti whatever condition that you have, make sure you're taking medication very well. Zvinokubatsira kuti you live your normal healthy life. Takatara futi nyaya yekuti when you're diagnosed HIV, kurumidzoenda pamushonga, you live your normal health life. Waseva mdzimai wako, waseva iwewe, you have your HIV negative children. But we also talked about that. Do not trust the streets of Harare. Nekuona kuti iyi street inenge yakachena iyi. Hakuna zvakadaro varume. You cannot diagnose HIV with your eyes. Handindizvoka? Neither can you diagnose gonorrhea with your eyes. Do not trust these streets. Handindika? Iwe make sure kuti wapfeka boots dzako. Make sure you wear your boots whenever you're walking in paths that you are not familiar with. I think with those ladies, no, not ladies. We only have one lady. Lady and gentlemen. Ngoma Patisan. A round of applause. Maoko for doctor. But First Street yakachena chiremba. Atibvumirane kuti First Street yakachena. Thank you very much. Indasiyana na doctor. Varume vane problem wemureza usiri kusimuka tuone maoko. Hazvitaurika zvo, but ndoziva kuti problem yatinayo tese. So chiremba vari panapa muchazobata madetails avo. Should you need further information on zvirwere zvavataura, tokutendai nekuuya kwamaita padare machinda. Zvakawanda zvatoshuvira tingadai tataura, but nekuda kwenguva zvinoramba. But mukaramba muchiona dare remachinda, chatinokudzai every year muna December papera kwegore, tine ratinoti dare guru tinenge takaungana. Is the biggest event kwatiri isusu vedare remachinda. So gore rino maybe takatarisira kurita musi wa22 December inenge iri holiday. Saka tinokoka ipapo. Moramba muchiona dare redu remachinda. Tinotenda. Iko zvino timbonzwa zvatagadzirwa naMbeu umo. Tinotenda. Mbeu umo. Mvangeri marufu.
All right, thank you so much, everyone, for coming. Ndaona kuti chiure chinonetsa. Chiure zvese aitaurwa naadvocate chiure chawanga aitaura chese changopiwa mazita echirungu. Chirungu chakaoma, professor. Chirungu chakaoma. Chiure chapiwa mazita echirungu. Chakunzi chinonzika chatonzi chabva chazodai chibva chazodai. But unozonzwa kuchitsanangura unoona kuti chiure ichi ndechemhando yepamusoro. Tarisa murume ari pedyo newe kuti uri kuhura kaiwo. Ndikutaura pakaipa kapa. Wana uri kambura kawa. Tifane kunonoka kusvika panyaya. Tofana kukasira kusvika panyaya. Pane nyaya yavari kutaura hanzi nyaya yekuti vakadzi wane zvinhu zvese. Vakadzi wane zvinhu zvakawanda. Vanga vachibhotaura izvozvi. Kune hanzi vakadzi wane inonzi Women's University. Kune bhengi futi revakadzi handiti? Women bank. Ndiro zita racho. Muchishona bhengi revakadzi. But unoziva chinonetsa pauniversity inenge ichidziva vakadzi. Unoona futi varume futi vari ipapo pabhekiro. Uri kutsvageiko pauniversity yevakadzi? Ndozvimwe zvatikuwadza izvozvo. Pauniversity yevakadzi varume vari ipapo. Ari kutsvaka opportunity pazvinhu zvevakadzi. Tarisa murume ari pedyo newe kuti mira kudzungaira shamwari. Mira kupusa. Ndo parototangira nyaya ipapa. Inini ndine I oppose. Ndo nyaya ndira kutaura iyo. I know it's controversial, but ndo nyaya ndira kutaura to most men. I oppose. Nyaya yekuti murume anofana kupiwa chikafu nemukadzi. Anofana kufidwa nemukadzi. Pana varume vari panapo wanga vasina kana keshi wabhadharwa nevakadzi pana. Handiri kutaura waripo wakasimudza maoko varume avo watodzi imi ndoda kubhadharirai. Tadza waripo wakazara wako pana. Hadza mubhadharirei uko vana hana chainacho. Hadzaendai kune vamwe. Mubatsirwe. Wamwe ndavaona mukapa kumwe wakatogariwa nevakadzi kuti hauna korwendo uri kusiya wamukati. Zvikanzi awa tiri kuti wasiya wamukati awa. Ndakutaurirai. Varume vakawanda vari kuchengetwa nevakadzi. Ende zvinonakidza ka? Ndo nyaya ndinoda kuti nditaure. Ndapiwa 15 minutes pana. I oppose nyaya yekuti mukadzi anofana kuchengeta murume. Because zvine maissues akawanda. Kana uine mukadzi anoda kushanda. Inini nhasi ndawana 15 minutes unatsanangura pfungwa yako. Kana une mukadzi anoda kushanda. Anofana kushanda pabasa rako. Kana iwe mukadzi anoti ndoda kushanda, anofana kushanda pabusiness rako iwewe. Iwewe wabosi wemukadzi wako. Iwewe bosi wemukadzi wako. Ndionomudza nguva dzekutanga basa. Ndionomudza nguva dzekuenda. Kuti iwe chienda ndosara ndichipedza. Tarisa murume ari pedyo newe kuti wanyarara ka. Ibaba. Ina handamboti wakadzi hawashandi. Pfungwa yangu ndeyekuti wakadzi kana wachida kushanda ngawashande pabusiness remurume wake. Iwe tanga business panoswera mukadzi wako. Kwete kuti mukadzi wako anouya achiswera neni. Watodza ndataura mukadzi wako ini ndoita zvekukambura kaizvo. Mukadzi wako kundiisa panyaya yekukambura mukadzi wako. Right, I've read the Bible. I've seen also some issues. Abraham aizviziva kuti mukadzi wandinayo akanaka. Ndikanosvika naye uku warume even ndisina kumuswedza naye. Akati Sara ndingonopinda manakiro wakaita. Ndikangonopinda newe apa warume vari mberi uku vanokunyenga chete. Saka ndakutogara ndazviti hanzvadzi yako. Kana wakunyenga usazotaura kuti ndiri murume wako. Ende achingonopinda bedzi Sara. Abhimeleki akabva atoti ndivigirewo bhebhi iroro kuno. Ndikutorida manerana yanhasi.
Angatoona Abraham akachenga hanzi Abimeleki asati akurura bhuruku. Mwari akamupindira akati, iwe dzorera mukadzi womurume, muprofita, vhara zipi yako, ndinokuuraya nemba yako. Akaponesa Sara kuti asakamburwe ndiMwari. Kura kuti kana uine mukadzi anoda kubasa achinoswera nawo mwarume, kana asati akamburwa, pfugama masikatama iyo zuva rero kuti Mwari ndinokutendai. Muri kundibatira mhepo, muri kundibatira, pakabva ruoko rwaMwari anorohwa. Ndakutaurira, panodyiwa munhu, hanzi wangu akasimba ini, wangu akasimba, unonyepa. Pane paina Mwari achiri akabata roti mukomana ari wiki. Tarisa murume ari pedyo notimira kudzungaira shamwari. Panapa hapadiwa varume vasina kusimba. Iwe wamwa havasi kunyengerwa vakadzi mumabasa because havasi type yedu, saka tiwanyenge. Hanzi wangu hapana, mwangu akasimba, haisi type yabosi. Bosi warongoona kuti haisi type yangu, saka ndinyenge. Ini ndinoda bosi wangu wangoti wakadzi wangu kuti pana zvakawanda zviripo. Type yake bosi waringoti haisi type yangu, handipfimbe. Ikaita type yabosi, bosi watanga kuronga. Ende zvinoitika da kutaura, zvinotoitika mudzimba. Bosi wanenge waine kaposheni kesimba mumba mako. Saka nanga uri warume wekuchechi waya, kuchechi tinoronga mapurogiramu ema-outing aya. Muna December tiri kubuda, macouples tiri kuenda kuKaripa, tazva tagadzirwa nevefamily life wekuchechi. Tiri kuda kuti mukadzi auye nemurume wake kupurogiramu yekuchechi. Kana makumba muchidhisikasa mukadzi achishandira bosi, anoti madates ataurwa akanaka, asi ndichambonotaura nabosi kubasa kuti ndiwakumbire mazuva because panogona kunge pari tight. Saka anosvika audza bosi, tiri kudiwa muna December 1 week. Bosi ndiwo anochigara pasi wochiona kuti mukadzi wako iwe woenda naye here muna December kana kuti pane pressure. Ikati bosika. Saka bosi wakati hapaite pari tight, anouya achitaura kuti bosi waramba. Nanga uchida. Bosi waita sei? Kuroti murume ndiye anofanira kunge ari bosi wemukadzi. Ende wakadzi they are naturers by creation. Vada kunecha chinhu chese chiri padhuze nawo. Bosi ndo nature yawo. Wakadzi vanoda kubatsira nekunecha zvinhu zviri padhuze. Saka nanga akaona murume waari kuswera naye, bosi pana Jew familiarity, anomuona ari murume anoshanda, anomuona ari murume akarongeka. Anenge akutogona kutoona kuti baba ava vari kuuya pabasa but havasi kugona kumumechesa. Kola yavo inopinda yakasimuka, saka anopota achiti excuse bosi, ndinogadzisa kola yenyu haina kuita zvakanaka. Anoga mukadzi hazvitauri kumba ndezvekubasa. Wari kuvarume vari musikadzi kumabasa, vanongopfuura vachingoti chako chinenge chakafuta kuti cheni wadi pa ichi. Iyo ndine mukadzi wemunhu wana. Iwe dzikama. Mukadzi wemunhu kuno. Charowa. Ndirautaurira mumabasa mune hondo. Ende kana ikadyiwa inongogezwa. Pakagezwa hapachataure. Warume wakawanda vari kurohwa pari kurohwa nevamwe varume ava kumabasa. Tarise murume ari pezvero kuti uri kuroverwa. Pane mwane stress asi auti chingokoro. Ndiri kumboona ari kutoona masymptoms pamoti panapa kawo. Pane pari kupindwawo. Kana ini ndo advice yandira kusira. Inyaya yekuti warume wedu kuno kuAfrica, iwe wacho hauna chauinacho. Hausi kuziva kuti tofanira kuenda kupi nelife. Uri kubuda uchinoswera nevamwe varume. Mukadzi wari kubuda achinoswera navo. And izvozvo zvibedzi zvatouraya marererwo even evana pamba. Bhozi arosara nemusikana webasa akaonekwa paWhatsApp. Musikana akaonekwa paWhatsApp uyo anoona pono. Anoona maseries. Makazara ngochani. Saka vanenge uri kubasa kuuya, mukadzi ari kubasa, vana havana munhu anotarisa, musikana webasa ari busy kuisa chikoro mwana wako chiri rongo.
Kune mukadzi asingade kugara pamba. Ada kuswera nawo warumo. Iwe uri kuswera nawo warumo. Unotosvika pamba hapana chabikwa sadza hapana. Wotofura kunzi pakaipa tine pressure fano ndibikira iyo. Utamuona sadza uri pateni. Simatama wapo. Kubatsirana pateni. Ndosaka warume wakawanda takaramba ndisaka warume wakawanda amabhebhi manje. Pamba bozi mukadzi anotoona kuti iri bhebhi rakangofanana neni bhebhi. Wakadzi, we must be very careful. Kana yakwadza kwana 15 minutes shumba kana kuti kwakurwadziwa kana panyaya ndiri kutaura. Hakuna kuvhara nyaya. So warume ngatiende tinogadzirisa mafambiro atiri kuita. Madzimai edu ari kumira mabasa kuti adzoke kumba pasina chaitika pavari. Because vachine pfungwa dzekuda musha pachina Mwari akabata. Ngatigadzirei misha, titange zvinhu zvedu. Let's start my family businesses. Iwe baba utange kuva nebusiness raunotanga pamba. You employ your wife. You grow together. One watema. Tatambura. Tichimirira varume kuti vatirongere life. Timirira tichapiwa salary. Akainyimwa salary kuko anofuta akatsamwa pamba. More stress. So we are encouraging today kuti murume wese ngaanogara pasi kuti ndotangei ndiemploye mhuri yangu pazvinhu. Ndinosiyirawo vana nhaka. Pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki. Mwari atikomborera tidzirire. Darere machinda, inzwire vanhu, real life issues, hapana zvekufukidza pano, totaura zvakaoma, zvatinote kutaura, kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda.